comprender cómo los medios de comunicación, videojuegos, cultura pop y TikTok impactan nuestras vidas, te invitamos este 19 y 20 de septiembre en la Casa del Libro Universitario al Coloquio Internacional Tactical Media. Tendremos a grandes invitados internacionales que nos abrirán los ojos de cómo estas tecnologías impactan en nuestras vidas. Para más información, visita www.poets.unam.mx. Aparta tu lugar. Es un evento completamente gratis, abierto a todo el público y podrás obtener una constancia de participación. El Poets y la UNAM te esperan. Muy buenos días, ya estamos arrancando los trabajos del segundo día de nuestro gran coloquio internacional, Tactical Media, videojuegos, culturas pop y subjetividades políticas, que organizamos aquí desde el Programa Universitario de Estudios de Democracia, Justicia y Sociedad y del Tlatelolco Lab, que es nuestro laboratorio de democracia digital, aquí del PUEDS UNAM. ¿Todo se oye bien? ¿Estamos bien con sonido, colegas? ¿Afuera y dentro? Excelente. Bienvenido a los que estén aquí madrugando con el tráfico. No sé si se logra escuchar. No, en marzo creo, ¿sí? Vamos, que aquí estamos en la hermosa casa universitaria. Sí, mejor cerramos las puertas para evitar las interrupciones. En la hermosa casa universitaria del libro de la UNAM. Muchas gracias a la directora, a todo el equipo aquí de CASUL. Gracias a todo el equipo del PUEDS y Tlatelolco Lab por organizar este evento tan importante de articulación y de reflexión sobre las redes sociales, sobre la digitalidad y sobre las nuevas subjetividades modernas, posmodernas, supramodernos, cuáles son los nuevos conceptos que estamos ensayando y conociendo, ¿no? Nos acompaña aquí en esta mesa inaugural de este segundo día a la licenciada Marcela Flores, ¿no? Ella es licenciada en actuación por el Foro de Teatro Contemporáneo, actriz, así muy talentosa, y especialista en luminotecnia por la Escuela Superior de Artes del Espectáculo del Instituto del Teatro de Barcelona y la Universidad Politécnica de Cataluña. Tiene un currículum muy largo, ya cuando le toca exponer en la mesa 5, se le leerá toda su biografía. Ella nos acompaña como comentarista a la conferencia magistral inaugural que nos manda desde la India, uno de los grandes expertos en este tema, el doctor Geert Lovink, ¿no? Él es profesor e investigador sobre medios interactivos, culturas digitales y estudios críticos de la Internet en la Escuela Superior de Ámsterdam, la European Graduate School y la Universidad de Ámsterdam, así como docente invitado en las universidades de Melbourne y Queensland. Es fundador y director del Instituto de Culturas de Redes, Institute of Network Cultures, una organización encargada de explorar, documentar y analizar el potencial político, estético y cultural de las tecnologías recientes. Afín a los activismos en línea y la tecnopolítica, es el creador del concepto Tactical Media, que es justamente el nombre de nuestro evento de estos 2 días, que define las plataformas y entornos sociodigitales como dispositivos de poder o resistencia. Y ahora lo cito, formas para crear o disolver de zonas de consenso o de conflicto con estrategias y alianzas emergentes, espacios donde intervienen las instituciones, los y las artistas, críticos, periodistas y los hackers. Es autor de Networks Without a Cause, A Critique of Social Media, Unlike Us Reader 1 y 2, Sad by Design on Platform Nihilism y Stuck on the Platform Reclaiming the Internet. Así que sin más, le agradecemos mucho al doctor Lovink por mandarnos esta participación virtual para iniciar las conversaciones en este segundo día de trabajo. Adelante, estimados colegas. Welcome, everybody. Thanks so much for the invitation to speak to you from here in Amsterdam.
at the Institute of Network Cultures. I'm going to present you some fragments of the latest book that also came out. I have it here. Here is the name in Spanish. And so it's published by Bellaterra Editions in Barcelona, and I'm going to read some fragments in English. I apologize for my Spanish is not good enough. I can understand a fair bit, but I'm not yet ready to read a text in Spanish. All right. And let's look at the slides stuck on the platform. Let's dive into social media wariness, the cause of our tired eyes. What are the techniques of resignation that we are exposed to? The blissful ignorance after browsing an entire ecosystem of narratives is not surprising. Culture is a pendulum, and the pendulum is swaying. The organized optimism, hard-coded in online advertisements and other forms of algorithmic advice, turned out to be merely producing anxiety. As Caroline Coles Richards stated, what can't be cured must be endured. The suffering, sorrow, and misery is getting tagged and filtered by our own self-censorship. We've been captured and feel frozen. What we receive is the anger and anxiety of the online other. The growing imbalance in the distribution of digital enchantment is neither causing a revolution or revolt, nor does it fade out. It seems we're trapped. During the lockdown misère, we've literally been stuck on the platform. What happens when your home office starts to feel like a call center and you're too tired to close down Facebook? How to get rid of your phone? Wrong answers only. We wanted to use the pandemic to reset and move on. We failed. And the comfort of the same old proved too strong. Instead of a radical techno-imagination focused on rolling out alternatives, we got distracted by fake news, cancel culture, and cyber warfare. Condemned to doom scrolling, we suffered through a never-ending barrage of cringy memes, bizarre conspiracy theories, and the pandemic stats, including the inevitable flame wars surrounding them. Random is fun. We admitted we were powerless, that our lives had become unmanageable. This is a quote from the confession of step number 1 in Alcoholic Anonymous 12 Steps. And it is here that Stuck on the Platform also begins. As you and I are not able to resolve platform dependency, we remain glued to the same old channels, furious at others about our own
inability to change. In this book that I'm presenting here, my seventh volume of the Internet Culture Chronicles, we're staying with the trouble called Internet, diagnosing our current phase of stagnation, while also asking how to get unstuck and deplatform the platforms. What happens to the psychocultural condition when there's nowhere to go and users are trapped in too big to fail IT firm confinements? It's not pretty. While some believe that our persistent resentment, complaints, and anger are merely part of the human condition, others, like me, are convinced that we have to take the mental poverty of the online billions seriously. We can no longer ignore the depression, anger, and despair, pretending that we will be gone overnight after installing another app. Addiction is real, buried deep inside the body. Habits need to be unlearned. Awareness needs to spread. All the while, Godot just sits there staring at the screen, waiting in the lobby for some policy change to be announced. Yet, nothing ever happens. The resulting fallback and fatalism comes as no surprise. What to do when your world starts to fall apart? Anna Tsing asks at the very beginning of her book, The Mushroom at the End of the World. It seems we have our answer. We stick to the platform. We wanted to move on and use the pandemic as reset, but failed. And once we're locked in, the path to eternity has been blocked. And instead, we're caught in a Truman Show-like repetition of the perpetual now, toiling around in the micro-mess of others that try to do their best, masking their failures and despair like everyone else. The Italian theorist Franco Berardi observes the mental state of today's students. I see them from my window, lonely, watching the screens of their smartphones, nervously rushing to classes, sadly going back to their expensive rooms that their families are renting for them. I feel their gloom. I feel the aggressiveness latent in their depression. End of quote. In the social media era, the Oblomov position is not an option, in particular for those that cannot economically afford to get stuck in the abyss. The design is elegantly forcing to engage, make choices, click, agree, and respond. If only we were capable of taking action and making decisions. We experience the sadness of online existentialism minus the absurdity. If only the Austrian theorist Robert Faller's notion of interpassivity was ever really implemented in code, instead of
being yet another Austrian idea. We would indulge in a permanent state of indolent apathy. Instead, there's nothing passive about human-machine interactions. We, the streaming egos, scroll and swipe, obsessed with self-creation. Facebook, Instagram, and TikTok, the sociological constants of our time, equals the unbearable lightness of nothing. Surrounded by this massive bubble of light and matter, we literally see no alternative options. No multiverses for you. Jailed in the digital monad, you are free to dream about as many worlds as you like. Being unsocial, as the Italians call it, the Zen status of detachment is an ontological impossibility. We're never really lurking. Our presence is always noted, and we can therefore never truly enjoy the secretive voyeur status. Interaction is our tragic existence. Instead, we're constantly asked to upgrade, fill in forms, and rank our taxi drivers. You're enraged, feel engaged, but still retreat in your safe rabbit hole. When you're feeling tired and nothing seems helpful, you've reached the end of the downward spiral. You ignore the signs and will pay dearly. But for now, nothing matters much. What happens when your social graph falls flat and you have nothing to talk about? You forget to like or follow and no longer respond to text. The network around you collapses, but you feel incapable to act. Is this the joy of missing out? The epic shit of others no longer impresses. The perfectionism has killed you. Now you are face to face with an empty bucket list. Ducking tired, bored with Reddit, Facebook, and all the other apps, and nowhere else to go. It's damn sure you've lost interest in everything you were once passionate about. We've arrived at the stage Bernard Stiegler characterized as symbolic misery. Driven by cognitive downgrading, this is a condition that, according to Stiegler, can be traced back to the launch of the web in 1993. This condition led to a new stage of proletization, which he also describes as an era of symbolic stupidity due to automated decision-making. The resulting stupor is caused by a series of technological shocks brought on by the four GAFA horsemen of the apocalypse. Shocks aiming to disintegrate the societies that emerged from the Aufklärung, the Enlightenment. The result is net blues, a form of disenchantment, and I quote, suffered by those who believed in the promises of the digital era, as Stiegler writes. I would also like here to briefly focus on a specific feeling I dealt with in my previous book, Sad by Design.
In his 2018 10 arguments for deleting your social media accounts right now, Jaron Lanier asks, I quote, "Why do so many famous tweets end with the word sad?" Lanier associates the words with a lack of real connection. Why must people accept manipulation by a third party as the price of a connection, he asks. According to Lanier, sadness appears in a response to, I quote, unreasonable standards for beauty or social status or vulnerability to trolls. Google and Facebook know how to utilize emotions more readily, leading to the new system-wide goal. Find personal ways to make you feel bad. There's no single way to make everybody unhappy. Compared to others, your ranking is low, and this makes you sad. Even technological sadness is a style, but a cold one. The sorrow, no matter how short, is real. This is what happens when we can no longer distinguish between telephone and society. If we can't freely change our profile and feel too weak to delete the app, we're condemned to feverishly check for updates during the brief in-between moments of our busy lives. In a split second, the real-time machine has teleported us out of our current situation and onto another playing field, filled with mini reports we quickly have to investigate. Omnipresent social media places a claim on our elapsed time, our fractured lives. We are all sad in our very own way. As there are no lulls or quiet moments anymore, the result is fatigue, depletion, and a loss of energy. We're becoming obsessed with waiting. How long have you been forgotten by your loved ones? Time, meticulously measured on every app, tells us right to our face. Chronos hurts. Should I post something to attract attention and show that I'm still here? Nobody likes me anymore. As the random messages keep relentlessly piling in, there's no way to hold them. Take a moment and think it all through. Delacroix once declared that every day which is not noted is like a day that does not exist. Diary writing used to fulfill that task. Elements of early blog culture tried to update the diary form for the online realm, but that moment has now passed. Unlike the blog entries of the web, social media have surpassed the summary state of the diary in a desperate attempt to keep up with the real-time regime. Instagram stories, for example, bring back the nostalgia of an unfolding chain of events and then disappear at the end of the day like a revenge act, a satire of ancient sentiments gone by. Storage will make the pain permanent. Better forget about it and move on. In this online context, sadness appears as a short moment of indecisiveness.
a flash that opens up the possibility of a reflection. The frequently used sad label is a vehicle, a strange attractor to enter the liquid mess called social media. Sadness is a container. Each and every situation, also this one, can potentially be qualified as sad. For instance, it's sad that I'm here in Amsterdam and not with you in Mexico City. I mean, this is an obvious one. Through this mild form of suffering, we enter the blues of being in the world. When something is sad, things around it become gray. You trust the machine because you feel you're in control of it. You want to go from zero to hero. But then your propped up ego implodes and the failure of self-esteem becomes apparent again. The price of self-control in an age of instant gratification is high. We long to revolt against the restless zombie inside us, but we don't know how. Our psychic armor is thin and eroded from within, open to behavioral modifications, as the industry calls it. Sadness arrives at the point when we're exhausted by the online world. After yet another app session in which we failed to make a date, purchased a ticket, and did a quick round of video, the post-dopamine mood hits us hard. The sheer busyness and self-importance of the world makes you feel joyless. After a dive in the network, we're drained and feel socially awkward. The swiping finger is tired, and we have to stop. We should be careful to distinguish sadness from anomalies such as suicide, depression, and burnout. Everything can be called sad, but not everyone is depressed. Much like boredom, sadness is not a medical statement, a condition. Though never say never, because sadness can of course be turned into one. No matter how brief and mild, sadness is the default mental state of the online billions. It is the original intent. If its original intensity gets dissipated, it seeps out, becoming a general atmosphere, a chronic background condition. Occasionally, for a brief moment, we feel the loss. A seething rage emerges. After checking for the 10th time what someone said on Instagram, the pain of the social makes us feel miserable, and we put the phone away. Am I suffering from the phantom vibration syndrome? Wouldn't it be nice if we were offline? Why is life so tragic? He blocked me. At night, you read through the thread again. Do we need to quit again? To go cold turkey again? Others are supposed to move us, arouse us, and yet we don't feel anything anymore. The heart
is frozen. Thank you very much. I'll stop here. And if possible, we'll now move to question and discussion online. Thank you. No lo tenemos conectados en vivo ahorita, ¿verdad? ¿No? Bueno, internet sí hay, pero bien. Pues le agradecemos mucho al doctor y vamos a escuchar ya estamos muy tristes, ¿verdad? No, una magnífica conferencia para iniciar los trabajos de hoy. Me equivoqué, yo decía que estaba en la India, ese es nuestro conferencista de la tarde, Ravi Sundaram nos acompaña en India, y él está desde luego en Ámsterdam. Geert Lovink, un gusto, Marcela, escuchar tus palabras, tu comentario, para lanzarnos a nuestras mesas de hoy de análisis sobre estas problemáticas tan importantes. Tal vez voy a ser muy breve porque creo que venimos con el tiempo muy justo. En realidad creo primero agradecer estos espacios de reflexión. Hemos tenido el gusto de ser interlocutoras de Geert Lovink en el Centro de Cultura Digital. Bueno, me presento, John me presentó como actriz, sí que fue mi formación, pero bueno, ahora estoy aquí como directora del Centro de Cultura Digital y tengo el gusto de estar en el Centro de Cultura Digital desde sus inicios en el 2012. Y creo que la transformación que todos hemos vivido sobre nuestros usos y el mundo profundamente digitalizado en el que vivimos, pues es muy importante la reflexión y las palabras de Geert. Hoy, sin embargo, bueno, hoy que lo escuchaba de nuevo, tuvimos la oportunidad de tener una conferencia con él este año, a principios de este año, en el Centro de Cultura Digital, y creo que algunos de ustedes nos acompañaron en el taller que impartió en el CCD, pero hoy pensaba en el contexto en el que lo escuchamos. Justo pensaba que él está en Ámsterdam y que hay una gran diferencia, me parece, y lo abro a discusión con ustedes, entre la situación que viven el norte global y la que vivimos en el sur global, y en eso incluyo a México, aunque estemos en Norteamérica. Pero creo que la situación que, aunque vivimos en un mundo profundamente digitalizado, el sur y en especial los países como México, pues no tenemos esa conexión aún que tienen estos países del norte. Y eso creo que nos da una ventaja y que nos pone en una situación distinta que creo que hay que poner atención y tratar de, sobre todo pensando en pensar en algo de esperanza y en una forma distinta de acercarnos a la digitalización que nos plantea Lovink, y que sin duda comparto muchísimos de su pensamiento sobre el cambio en las subjetividades, en nuestras maneras de relacionarnos unos con otros y en la manera de ver el mundo y de vivirlo, que creo que hay que poner atención. Justo en la plática que tendré en la mesa 5 a las 11:30, abordaré mucho de los temas y trataré de dar algunos puntos o algunos espacios para la esperanza y la reflexión y no esta, que es importante esta tristeza y este pesimismo que nos plantea Geert, pero bueno, también espero que en la mesa 5 podamos también encontrar espacios y lugares de esperanza situados en nuestra geografía. Bueno, creo que con eso terminaré porque estamos con el tiempo muy, muy justo. Ya estamos sobre la mesa siguiente. Entonces, no sé si alguien tiene algún comentario, si quiere abrir alguna reflexión antes de cerrar con la conferencia y las palabras de Geert. Te comento, Marcelo, no sé si es pesimismo, sino denuncia.
¿no? Sí, 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 sí. Yo lo leo más bien como una denuncia, ¿no? Pues como decía Gramsci, ¿no? Pesimismo de intelecto y optimismo de la voluntad. Tenemos que asomarnos al abismo, pero no arrojarnos en ello, ¿no? Yo así lo leo, pues, ¿no? Sí, 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 Como no, un y abrir de los ojos, una denuncia sobre el daño que nos está haciendo. No sé, no he leído su obra, si él propone simplemente apagar las redes y regresarnos a las pequeñas comunidades, etcétera, o si él visualiza, y es nuestra tarea aquí también, ver una ruta sí. dentro y más allá de esta nueva esclavitud, de este nuevo opio, ¿no? De las masas, que al final de cuentas no es nuevo, ¿no? O sea, la manipulación, la generación de inseguridades y tristezas en la sociedad ha sido un mecanismo de control de la humanidad desde hace siglos, si no milenios, ¿no? Sí, creo que Internet reproduce muchas de las desigualdades que vivimos en el mundo real, y una de las cosas que a mí me parecen muy valiosas de Geert justo es como él plantea que el Internet cambió de ser el Internet de las redes a ser el Internet de las plataformas, y creo que eso es una de las partes que a mí más me gustan de su pensamiento, pensar el Internet como redes, como en algún momento hace años inició y pensábamos en las posibilidades que estas redes nos daban, a tener hoy un Internet de plataformas. Entonces, bueno, creo que por ahí... Sí, no, eso es un punto importantísimo que hemos trabajado aquí en el Tratado Lab. Estábamos hablando antes del evento sobre nuestro decálogo por los derechos digitales, por ejemplo, que luego nos acusan de querer censurar al buscar regular las redes, pero en realidad, justo, no estamos buscando regular las redes, sino poner en jaque, poner límites a las grandes corporaciones que controlan las plataformas y que están afectando nuestros derechos ciudadanos. Entonces, Sí, si lo creo visualizamos así, sí, es sí, muy sí. importante, como dices. Sí, creo que hoy no está en boga si tenemos que regular o no, o sea, creo que la regulación es importante. Creo que lo que ahora nos debe preocupar es qué y cómo. Exacto. Creo que eso es como lo que es muy complicado y es un tema muy complejo. Y la verdad es que lo que yo creo es que tenemos que recuperar la agencia y ser muy críticos con el modo en que nos apropiamos de la tecnología y de los medios. Creo que no es una reflexión nueva, creo que desde que empezó la revolución industrial, muchos teóricos han venido reflexionando sobre la manera en que la modernidad avanza y tal vez hablando mucho de las posibilidades de generar una nueva modernidad. Creo que tenemos grandes teóricos al respecto. A mí en el CCD me dicen que soy muy illichiana y sí es verdad, el pensamiento de Iván Illich me gusta mucho y creo que justo él hablaba de cómo podemos poner límites al uso de herramientas y cómo pensar en herramientas convivencionales nos ayudaría mucho a tener un mundo más equilibrado y con agencias más claras de nuestros usos. Pero en fin, insisto en que en la mesa que me toca hablaré un poco sobre ello. Marcela, es muy importante lo que me dijo Iván Illich, no Nietzsche. Iván Illich es un filósofo austriaco que vivió muchos años en Morelos, aquí en México, que también soy gran fan de él. Es muy importante recuperar esa literatura, y él ni siquiera conocía las redes, pero ya veía lo que estaba pasando. Pues cortamos y vamos a seguir de frente, ¿no? Cortamos unos segunditos, vamos a generar una nueva liga para YouTube, para las redes del PUEDS, pero reiniciamos en 2 minutitos para la mesa 1, perdón, la mesa 4, del foro del coloquio, la mesa 1 de hoy, comunidades digitales, fandoms, cosplay, cómics y audiencias, con Álvaro Hernández, Olivia Domínguez Prieto, Francisco Barrón, Laura Ivonne Quirós y el gran Bef, Bernardo Fernández. No se vayan, te regresamos 2 minutitos en la nueva transmisión del PUEDS. Muchas gracias. Gracias.